Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video, class 9th first chapter real numbers, we have discussed up to exercise 1.1. Now I'm going to explain about the irrational numbers. In this section, we are going to investigate these numbers. So in section ee class lo manam alanti irrational numbers kaani vaati gurinchi investigate chestam annamata kanukuntam. So for all the numbers you have came across are of the form of p by q. ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న numbers అన్నీ కూడా p by q form లో రాయగలిగేవి అన్నమాట. And p and q are integers. They must be integers. Q not equal to 0. Rational numbers ante enti? The number which is in the form of p by q, where p and q are integers, and q not equal to 0. Q 0 అయితే ఏమవుతుంది? Anything by 0 is not defined. దాన్ని మనం define చేయలేం, does not exist అన్నమాట. So you may ask, are there numbers which are not the form of this? ఇలా రాయలేని numbers ఏమైనా ఉంటాయా? Yes, there are indeed such numbers. అంటే చాలా numbers అలాంటివి కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. Look at this picture. He is the Pythagoras. The Pythagoreans in Greece, followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras. He is the Pythagoras, great mathematician and philosopher. The Pythagorean means his followers. In the followers, Pythagoreans అంటారు. What the first discovered the numbers which are not rationals. So in Pythagoras followers, the numbers, there are some numbers which are not rationals అనేది ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనమాట. అరౌండ్ 400 BC లో ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. These numbers are called irrational numbers. So the number which are not rational numbers, those are irrational numbers. There are many myths surrounding the discovery of irrational numbers by the Pythagoreans. Hipparchus of Croton. In all the myths, Hipparchus has an unfortunate end. ఈ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ కనుక్కోవడం చాలా కథలు వినిపిస్తుంటాయి, చెప్తుంటారు. అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ పైథాగరన్ లో చెప్తుంటారు. ఈ పైథాగరన్ ఫాలోవర్స్ అన్ని డిస్కవర్ చేస్తే తర్వాత పైథాగరస్ తన పేరు మీదుగా వాటన్నిటిని అనౌన్స్ చేసుకునేవాడని ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎనీవే, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై ద పైథాగరన్స్. Hipparchus has an unfortunate end either for the discovering that root 2 is irrational or for disclosing the secret about root 2 people outside the secret Pythagorean sect. సో ఈ హిపాకస్ అనే అతను చనిపోయాడు. ఆయన చావుకి కారణం ఈ రూట్ 2ని కనిపెట్టడము లేదా కనిపెట్టిన దాన్ని బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము అని ఒక స్టోరీ చెప్తుంటారు అనమాట, ఒక కథ చెప్తూ ఉంటారు. See, the rational numbers which denote with Q, but the set of irrational number, a number S is called irrational, means set of irrational numbers which denote with letter S are Q dash. So if it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q not equal to 0. So that's what S is called irrational number. You already know that there are infinitely many rationals. It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. So మనకి చాలా rational number, there exist many rational numbers. It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. అవి మనకి irrational numbers గా కూడా రాయొచ్చు. For some example, actually 2, 3, 15, these are rational numbers. So by using the symbol root, this is called a root 2, root 3, root 15, pi, and up to so on 0.10110, 11110. These are examples of irrational numbers. So remarks. Recall that when we use the symbol root, we assume that it is a positive square root of a number. So root 4 is 2. Though both 2 and minus 2 are square roots of 4. So ఇక్కడ ఒక రిమార్క్ ఉంది ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇర్రేషనల్ నంబర్. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ 2. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ 2. తో not only 2, it may be positive 2 and negative 2. Two possibilities are there. So square root of 4, there are two possibilities for square root of 4. They are 2 and minus 2. Sum of irrational numbers listed above familiar to you. Means ఇక్కడ లిస్ట్ చేసిన irrational numbers అన్ని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you have already came across many square root listed above. Number pi, we already know the pi value. Pi value is 3.1411592. But actually we can take, sometimes we may take pi value as 22/7. It is not exactly pi value, it is approximate value, because pi is irrational number. We cannot write in p by q form. 22/7 is approximate value, not exact value. So the Pythagoreans proved that root 2 is irrational later, approximately 425 BC. Theodorus of Cyrene showed that root 2, root 5 up to root 17 are also irrational. Proof of irrational numbers are, you will be learned that in class 10th. As 2 pi, we know that the various cultures for the thousands of years we proved be irrationals by Lambert and Legendary. Only in already pi value ఎప్పుడు 1700s లోనే
irrational అని ప్రూవ్ చేయబడింది అనమాట. ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ we will discuss why 0.101101101110 up to so on are and pi are irrational numbers. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్లో మనం ఎందుకు 0.10110 up to so on and pi are irrational numbers అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం. This is the point we must remember. This is nothing but the numbers which are all rational and irrational numbers. The collection of rational and irrational numbers are real numbers. ఇక్కడ ఏదో చెప్తున్నారనమాట. Which is denoted by capital R. The meaning of this total paragraph is the numbers, all the numbers which are rational and irrational, a collection of the rational and irrational is a real numbers. It is denoted by R. Therefore, the real numbers is either rational or irrational. That is. So we can say every real number is represented by a unique point on number line. Also, every point on the number line represent unique real number. నంబర్ లైన్ మీద ప్రతి నంబర్కి ఒక పాయింట్, ఒక ప్లేస్ అనేది ఉంటుంది, పాయింట్ ప్లేస్ చేయబడి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి పాయింట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అనే నంబర్ లైన్ రిప్రజెంట్ అ యూనిక్ రియల్ నంబర్, ఐదర్ రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్. నంబర్ లైన్ మీద ఉండే ప్రతి పాయింట్ ఏదో ఒక నంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అది రియల్ నంబర్, రేషనల్ నంబర్స్ కావచ్చు, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ కావచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై ద నంబర్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ నంబర్ లైన్. ఎందుకని రేషనల్ నంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ రెండు రిప్రజెంట్ చేయగలం కాబట్టి. సో లుక్ ఎట్ దిస్ scientists, mathematicians Dedekind and Judge Conter. So in the 1870s, two German mathematicians, Conter and Dedekind, showed that ఏం చూపించారు, డెడికైండ్ అండ్ జార్జ్ కాంటర్ అనే సైంటిస్ట్లో 1870లోనే ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, కరెస్పాండింగ్ టు ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ దర్ ఈస్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్. కరెస్పాండింగ్ టు ఎవ్రీ రియల్ నంబర్, ప్రతి రియల్ నంబర్ని కరెస్పాండ్ చేయడానికి, చూపించడానికి ఒక పాయింట్ ఉంటుంది నంబర్ లైన్ మీద అని చెప్పారు. అండ్ కరెస్పాండింగ్ టు ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ఏ నంబర్ లైన్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యూనిక్ రియల్ నంబర్. ఆ పాయింట్ని కరెస్పాండ్ చేయడానికి అంటే చూపించడానికి ఒక నంబర్ ఉంటుంది, అలాగే ప్రతి నంబర్ని చూపించడానికి కూడా ఒక పాయింట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. Next, come to this. Let us see how we can locate sum of irrational numbers on the number line. Yes, this is I'm going to show you how to represent irrational numbers on number line. And if n is a positive integer, a positive square root of any positive integer, మనం నంబర్ లైన్ మీద లొకేట్ చేయగలము అని దీని మీనింగ్ అనమాట. ఆఫ్టర్ n-1 అంటే సపోజ్ ఇఫ్ n is 3, రూట్ 3ని రిప్రజెంట్ చేయగలము. అట్ ద సేమ్ టైం రూట్ n-1 అంటే ఇఫ్ రూట్ 3ని రిప్రజెంట్ చేయగలము, రూట్ 3 - 1 is root 2 హ్యాస్ బీన్ లొకేటెడ్. ఎప్పుడు మనం ఫస్ట్ రూట్ 2ని లొకేట్ చేసిన తర్వాతనే రూట్ 3ని లొకేట్ చేయగలము అనేది ఈ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అనమాట. ఎక్సర్సైజ్ 1.2. ఒక చిన్న మాట అండి, ఎందుకు ఇదంతా చదివి వినిపిస్తున్నాను అని మీరు అనుకోకండి. ఖచ్చితంగా ఇదంతా డీటెయిల్గా వింటేనే మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది. చాలామంది టీచర్స్ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు బొమ్మరిల్లు ఫాదర్ లాగా ఏం చేస్తారంటే బోర్డు మీద డెఫినేషన్స్ ఇచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. పిల్లల చేత టెక్స్ట్ బుక్ చదివించరు. క్వశ్చన్స్ కూడా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ లేపి చదివించి వాటి మీనింగ్ని వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో చెప్పమని అడిగితే కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళే చదువుకొని సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, ఆ సెంటెన్స్ని బట్టి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అనమాట. అలా టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి అని చెప్పే వాళ్ళని చాలా తక్కువ ఉంటారండి. అదే తప్పు. టెక్స్ట్ బుక్ చదివితేనే ఇక్కడ మనం వాళ్ళు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. కంపల్సరిగా అలాంగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మేక్ దెమ్ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఒకవేళ టీచర్స్ చెప్పకపోయినా పేరెంట్స్ అయినా సరే ఇంట్లో ఈవినింగ్ హోంవర్క్ చేస్తున్నప్పుడైనా కనీసం రోజుకి 2 క్వశ్చన్స్ అయినా వాళ్ళని క్వశ్చన్ చదివి దాని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పమనండి, తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి పేరెంట్స్ మీరు కూడా. అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి క్వశ్చన్ సొంతంగా చదువుకుని అర్థం చేసుకునే ఎబిలిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ లేకుండా వాళ్ళే డెఫినేషన్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళే కాన్సెప్ట్ బోర్డు మీద చెప్పేసి వాళ్ళే ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు. అఫ్కోర్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తారు, కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది తెలిస్తే మనకి బట్టి కొట్టే చదువులు లేకుండా సరిపోతుంది అనమాట. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా వాళ్ళు చాలా విషయాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో 2 లాంగ్వేజెస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ అర్థం కాకపోతే దాన్నే తెలుగులో ఇచ్చారు. అర్థం కాని దగ్గర తెలుగులో చూసుకోండి, అర్థమైన దగ్గర ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళిపోండి. తెలుగులో చదివితే చాలా ఈజీగా ఉంటుందని తెలుగు మాత్రమే ఫాలో అవ్వకండి. ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకుంటేనే నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో కానీ ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను కొన్ని వీడియోస్లో చూస్తున్నాను, చిన్న చిన్న పదాలు ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నా, సార్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పకండి అని నేను ఒక క్లాస్లో టీచర్స్ యూట్యూబ్లో చెప్తుంటే కింద ఆ వీడియోని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అడుగుతున్నారన్నమాట. ఇక్కడ నుంచే మీరు ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ 2 ఇచ్చారు కాబట్టి తొందరగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే కష్టం, కానీ ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు కాబట్టి అర్థం కాని దగ్గర మాత్రమే తెలుగుకి వెళ్ళండి. అండ్ కాన్సెప్ట్ చదవడానికి తెలుగు చదివిన తర్వాత అయినా ఇంగ్లీష్ చదవండి. అట్లీస్ట్ 2 క్వశ్చన్లు, రోజుకి 2 క్వశ్చన్లు అయినా తెలుగు మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ అనే పారాగ్రాఫ్ ఉంది, ఇదంతా చదవండి. ఇది అర్థం కాకపోతే దీనికి కంటిన్యూషన్ తెలుగులో కింద ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చదువుకోండి, కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది. ఎన్నో కొన్ని కొత్త పదాలు కూడా నేర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ 1.2. Let us see. First, state whether the following statements are true or false. Just by your answer. Every irrational number is a real number. Is every irrational number is real number? Think. What do we discussed about the irrational numbers? Irrational numbers are
we can locate irrational numbers also in the real number line. అంటే irrational numbers real numbers అయినట్లే కదా, ప్రతి irrational number real numbers ఎట్లా ఉంటుంది కదా. So the first one is true. Every irrational number is a real number. Every point on a number line is of the form root m, where m is a natural number. Every point on a number line is of the form root m. నంబర్ లైన్ మీద ప్రతి పాయింట్ ని మనం రూట్ ఎం ఫామ్ లో మాత్రం రిప్రజెంట్ చేయగలమా? అన్ని నంబర్స్ రూట్ ఎం ఫార్మేషన్, అంటే స్క్వేర్ నంబర్స్ రూట్ 2, రూట్ 3, రూట్ 4, రూట్ 5, రూట్ 6, రూట్ 7. ఆర్ దీస్ నంబర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆన్ నంబర్ లైన్? డెఫినెట్లీ నాట్. ఎందుకంటే 1, 2, 3, 4, 5 ఆర్ నాట్ ఇన్ రూట్ ఎం ఫార్మేషన్, రైట్? ఓన్లీ స్క్వేర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ మాత్రమే రూట్ ఎం ఫామ్ లో ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ఎ నంబర్ లైన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఎం ఇస్ నాట్ ట్రూ. ఓన్లీ సమ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ root m, where m is natural number. So this statement is false. So every real number is an irrational number. వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ మళ్ళీ నేను పేపర్లో ఇస్తానండి. జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అన్నారు కాబట్టి మనం జస్టిఫికేషన్ కూడా రాయాలి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెప్పిన తర్వాత ఎందుకు ట్రూ ఎందుకు ఫాల్స్ అనేది కూడా వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఐ మీన్ రీజన్ కూడా రాయాలన్నమాట, జస్టిఫికేషన్ రాయాలి. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్, దిస్ ఇస్ ఓవర్. ద థర్డ్ వన్, ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. ఈజ్ ఎవ్రీ రియల్ నంబర్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్? రియల్ నంబర్స్ ఎట్లా ఉండే? అన్ని నంబర్స్ ఇర్రేషనల్ నంబర్సా? కాదు కదా. రియల్ నంబర్స్ లో బోత్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. So this statement is false. The second question, are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of numbers that is a rational number. So are all the square root of all positive integers irrational? అంటే పాజిటివ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఫామ్ లో వస్తాయి, అన్ని ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అవుతాయా? స్క్వేర్ రూట్ 1, స్క్వేర్ రూట్ 2, స్క్వేర్ రూట్ 3, స్క్వేర్ రూట్ 4, స్క్వేర్ రూట్ 5. Did you hear? Is square root 4 irrational? No, square root 4 is not irrational. Let us see how they are. I will explain. So the third question, show how root 5 can be represented on a number line. Let's see how to represent on a number line root 5. See exercise 1.2. First question, look go for previous video ముందు చూపించిన క్వశ్చన్స్ చూడండి ఒకసారి. First question is, state whether the following statements are true or false. Justify your answer. What is the first question? Every irrational number is a real number. Is every irrational number real number? Every irrational number. Every irrational number is real number. This is the first question. You have to say true or false and justify your answer. The first one solution. Every irrational number is real number. Every irrational number is real number. Yes. Yes. Every irrational number is irrational number is real number. Is a real number. What is the reason they ask to justify your answer? How to justify this? See, the real number is denoted with R, where R is R equal to Q plus Q dash, or you can denote the irrational numbers with Q dash or S. Okay, Q dash లేదా S గా denote చేయొచ్చు. So set of real numbers is rational and irrational numbers together called set of real numbers. Set of real numbers denoted with R. The second answer, what is second question? I am not going to write the question here. I am writing only answers. Please go for 2 minutes before video చూస్తే మీ questions కనిపిస్తాయి. Every point on a number line is of the form of root m. Is every point on a number line is in root m, form of m? Look here, this is the number line. 1, 2, 3, 4 up to 7, 0, -1, -2. See, in this number line are the root numbers in the root formation. I mean root m form. Root m formation. M is a positive integer. M is a natural number. Now only root 2. Some of the numbers root 2, root 3, root 5. Such numbers are root m form. ఈ numbers ఈ formation లో ఉంటాయి, but the other numbers are not. So this second statement is false. Because only some numbers. Because root 2, root 3, root 5 up to so on are only irrational numbers. Only irrational numbers. There are other numbers on a number line which is 2, 3, 4, 5. Third question. Every real number is an irrational number. Every real number is irrational numbers? No. See, every real number is an irrational number. No, there are rational numbers also. No.
every real number is not rational number. The rational numbers, set of rational numbers, because set of rational numbers equal to q plus s. Rational numbers and irrational numbers together called a real number. Second question. Are the square root of all positive integers irrationals? What are positive integers? 1, 2, 3. Positive integers are 1, 2, 3 up to so on. These are positive integers. Or square root of all square root of all positive integers means square root of 1, square root of 2, square root of 3, square root of 4, square root of 5, square root of 6, square root of 7, square root of 8, square root of 9, comma square root of 10 up to so on. And all these are irrational numbers. These are square root of positive integers. Are all these irrationals? No. Square root of 4 is plus or minus 2 and square root of 9 is plus or minus 3. This is a positive integer. Square root of 4 is 2 or minus 2. So these are not irrational numbers. Not irrational numbers. These two are not irrational numbers. So the second equation, if not, give example of square root of numbers unknown. First statement is, are the square root of all positive integers irrational? No. First solution, no, because these are the square root of positive integers which are not irrational numbers. This is the answer. And third question, what is third question? Show how root 5 can be represented on a number line. I'm going to explain how to represent root 5 on number line. This is the number line. Label the numbers. This is 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2. To represent root 5 on number line, so to represent a root 5 on number line, first we have to draw a number line and to draw a square with 1 unit of the length of each side at the 0 to 1. This is the 1 unit. This is the square with 1 unit measure of each side. Name this as OABC. Square OABC. Draw a diagonal, join OB. The diagonal OB is the diagonal of square OABC. Now look here, OAB is a right angular triangle with the side measure 1 unit of each. So what is OB? OB is equal to, OB square equal to, using Pythagoras property we can find OB. OB square is the hypotenuse of right angle triangle OAB. So OB square equal to OA square plus AB square. OA square plus AB square. Then OB equal to square root of transpose square to RHS. Then it becomes a square root. OA is 1 unit, 1 square, and AB is 1, which is another 1 square. Then OB equal to square root of 1 square plus 1 square is 2. So OB is root 2. It is root 2. OB is root 2. Now take a compass. Take a compass. O as center and OB as radius. Draw an arc. OB as radius. OB radius తీసుకొని O center గా చేసుకొని you have to draw an arc. Draw an arc. It touches the number line at D. It touches the number line at D. This is a D. D represents a root 2 because the arc is, this is the arc. If you draw a circle, this is the radius of circle. This is also radius of the circle, right? So answer clearly, if you draw a circle with the radius of OB, look here, O as center, where OB as radius, we have drawn a circle. This is the radius of circle, this OB is the radius of circle, and OD also, this is the D. The arc touches a number line somewhere, it is a D, it represents root 2 because this is also radius of the circle, right? This is the center, this is point on a circle, so this is the radius, this is also, so all radii in the circle are equal if OB is root 2 and OD is also root 2. Okay, so this represents root 2. Now I'm going to show you how to represent, how to label the root 2 on number line. To label the root 2 on number line, OB as the one of the side of a right angle triangle, draw a perpendicular. To draw a perpendicular using the protractor, you have to draw a perpendicular to OB. This is a 90 degrees at B. You have to draw perpendicular to OB, which is, that perpendicular measure must be only 1 unit. The perpendicular 1 unit means each side of square is 1 unit. This is also must be 1 unit. In the 1 unit, here also we have to take only 1 unit.
So this is 1 unit with the side, right? This is the right angle at, name this as P. Now BP is 1 unit, BP equal to 1 unit, and join OP, join OP, join OP. Now here formed right angle triangle OBP. This is right angle triangle in triangle OBP. Angle B is a right angle. Angle B is right angle because BP is a perpendicular to OB, right? So what is the measure of OP? Using Pythagoras property. Using Pythagoras property in triangle OBP, OP square equal to OB square plus BP square. OB square plus BP square. OB square equal to OB square plus BP square. What is the measure of OB? We know already what is OB. OB is root 2. Then OP square equal to OB is root 2. So root 2 whole square plus BP is 1 unit, 1 square. So we need OP. So transpose square root to RHS, it becomes a square. Sorry, transpose square to RHS, it becomes a square root. Square root of root 2 whole square plus 1 square. Then OP equal to square root cancel. Then square root of 2 plus 1 is root 3. So OP is root 3. Side OP is, this is root 3. Now OP as radius, O as center, OP as radius. See, look here. O as center, OP as radius. Draw an arc or circle. Red point root 3 ni represent చేస్తుంది అన్నమాట. It represents root 3. In this way, we can continue our process to get root 4, root 5, root 6. Let's continue for the root 4. Similarly, we have to draw a perpendicular to OP with 1 unit length. So 1 unit length, square side 1 unit kada, adhe length ikkada perpendicular draw chesam. Now I am going to draw a perpendicular to OP with 1 unit. 1 unit measure to perpendicular draw cheyalante em cheyali? First protractor use chesi 90 degrees mark cheyali. Mark 90 degrees and then draw a perpendicular with 1 unit. So 1 unit ante now name this point 1 unit P to Q. Name this point OQ. PQ is 1 unit. PQ is 1 unit. Now join OQ. Join OQ. We know what is OP. OP is root 3 and PQ is 1 unit. What about OQ? It is sum of the square of the perpendiculars. It's a hypotenuse, right? It is OQ is a hypotenuse of right angle triangle OPQ. At P it is a right angle. 90 degrees. So measure chesi draw chesam kada perpendicular 1 unit measure to. So angle P is 90 degrees. So what is measure of OP? Let's find that. The measure of OP in triangle OPQ, then hypotenuse OQ equal to OQ square equal to, by using Pythagoras property, OQ square, hypotenuse square equal to side square plus side square. What is the first side? Perpendicular to perpendiculars are sides, right? Then OP square plus PQ square. Then OQ equal to, transpose the square to RHS, it becomes a square root under square root. OP square, what is the measure of OP square? It is root 3. Your OP measure into root 3. Then root 3 whole square plus PQ is 1 unit, 1 square. Then OQ equal to square root of 3 whole square. Square root of, see, root 3 whole square into square root gets cancelled. It is 3. So which is 3 plus 1 square is 1. Therefore, OQ equal to root 3 plus 1 is root 4. Root 4 is square root of 4 is a perfect square, right? We can written as 2 square. Square and root get cancelled. So square root of 4 as 2. సో అది 2 అవుతుందో లేదో మనం ఇప్పుడు ఈ మేజర్ ఓకేనే రూట్ 2 అంటే రూట్ 4 ని 2 అనుకున్నాం కదా, ఇది 2 యూనిట్స్ అవుతుందో లేదో నంబర్ లైన్ మీద కూడా 2 దగ్గర టచ్ అవుతే అది మనం డ్రా చేసిన ఫిగర్ కరెక్ట్ అని అర్థం. అదర్వైజ్ వీ మేడ్ మిస్టేక్. Now O as center, OQ as radius, draw another arc to represent root 4 on number line. So I have taken measures slight differences. ఇక్కడ నేను కరెక్ట్ గా నంబర్స్ ఏం చేశాను, లేబుల్ చేయలేదని అర్థం. ఎందుకని ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ మస్ట్ బి సేమ్. అప్పుడే ఇది యాక్చువల్లీ ఇది 2 యూనిట్స్ అనమాట. ఇది ఎక్కడ టచ్ అయింది అక్కడికి 2 యూనిట్స్ నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నానని అర్థం అనమాట. ఇది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసింది కదా, ఇక్కడికి 2 యూనిట్స్ అనమాట. నేను ఇక్కడ రాశాను. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. రూట్ 3కి 2కి కొంచెమే గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ రిప్రజెంట్ రూట్ 4 విచ్ ఇస్ 2. నేను అప్రాక్సిమేట్ గా నంబర్ లైన్ డ్రా చేసి యూస్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ 2 బై హ్యాండ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రా చేశాను. అక్కడ స్కేల్ యూస్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటీమీటర్స్ యూస్ చేసి తీసుకుంటే ఈ రేడియస్ సేమ్ అవుతుంది అనమాట. కరెక్ట్ గా 2 మీదకే వస్తుంది ఆర్క్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఇక్కడికి 2 యూనిట్స్ అవుతుంది అనమాట. అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 యూనిట్ తీసుకుంటే ఇక్కడికి 2 తీసుకున్నాను కదా, ఇది కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనమాట.
here up to here 2 units. Now next I'm going to represent root 5 on number line. Next root 5 on matter. So root 5 represent now again we have to draw a perpendicular to line side OQ. ఈ OQ కి perpendicular draw చేయాలి ఇప్పుడు. This is the 90 degrees angle to the OQ. Join OQ. Here perpendicular. This is the perpendicular 90 degrees at Q. Take another point on a perpendicular R. Name this as R. This is the point. Now QR is 1 unit. 1 unit. Approximately the same distance తీసుకుంటున్నాను but 1 unit అని తీసుకుంటున్నాను. Now join OR. Join OR. Here form the right angle triangle OQR. Right angle triangle OQR. OQ is 2 units. QR is 1 unit. OQ is 2 units and QR is 1 unit. Now we have to find the hypotenuse OR. In a right angle triangle, this is OQR. OQR. It is a right angle triangle by using Pythagoras property. What is OR? OR square equal to hypotenuse square equal to side square plus side square, which is QR square plus OR square. So OR square equal to QR and OQ. This is OQ. OR is 1 unit, which is 1 square, and OQ is 2 units, 2 square units. So now transpose square to R, then OR. We need OR, not OR square, right? So if you transpose, it becomes the square root under square root 1 square plus 2 square, which is equal to square root of 1 square is 1 plus 2 square is 4. 4 plus 1 5. Now OR represents root 5. OR measure is root 5. OR measure root 5. Now OR as radius, we have to draw an arc to represent root 5 and a number line. O as center, OR as radius, draw an arc. See, all values representing a point and a number line with a little difference. నేను యూనిట్ మెజర్ ఎక్కువ తీసుకుంటే కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది. నేను యూనిట్ మెజర్ చిన్నది తీసుకున్నాను కాబట్టి దగ్గర వస్తుంది అన్నమాట. Look here. This is root 4 and this is root 5. It represents root 5, the point. Can you see the point? This is root 2, root 3, root 4, root 5. Root 4 is nothing but 2. And root 2, root 3, root 5 are irrational numbers. Only root 2 is a rational number. So using this method, we can represent any irrational number. If you draw a perpendicular line to OR and then take 1 unit measure as a side and join the other, then you can represent root 6 also. So this is the way to represent any irrational numbers on a number line. This is called spiral method. Using spiral method, we can represent all irrational numbers on a number line. Thank you.